Yes, in the last class we have discussed about that extraction of iron from hematite ore using blast furnace. In that extraction we have got first one is pig iron from blast furnace. When pig iron is containing more impurities, those impurities may be sulfur, phosphorus, silicon, magnesium, and after that you can say that its carbon content is said to be reduced. That is casting pig iron with scrap iron. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾರ್ಬನ್ 3% ಇರ್ತೈತಿ. Next is cast iron form. First form, second form, third form is wrought iron purest form. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೀವಿ, ರಾಟ್ ಐರನ್ ಆರ್ ಮಲೆಯಬಲ್ ಐರನ್. ಸೊ that is said to be obtained when this cast iron is oxidized with impurities by one furnace, that is hematite ore lining furnace. It oxidizes, giving that iron called as wrought iron. ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐರನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾವು ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಈಸ್ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್. ದಿಸ್ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. It removes unwanted impurities while added during the extraction of metals. And the next is coke. Coke is acting as reducing agent. Reducing agent. Okay. So we have completed up to this. Come to the next extraction of copper from cuprous oxide. Cuprous oxide. Okay. ಈ ಕಾಪರ್ ಪೈರೈಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ನಿಂದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಪ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಆ ಕ್ಯೂಪ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡಿಂದ ಕಾಪರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗಲೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟೇನ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ನಾನು ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ Cu2S. Cu2S plus 3O2. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಇದೇನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂಪ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ನಾವು ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ that cuprous oxide Cu2O plus CO definitely produce copper and carbon monoxide. Copper and carbon monoxide. ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಹೌ ಕಾಪರ್ is extracted actually in actual process? In actual process, that cuprous sulfide is taken in a reverberatory furnace. Cu2S is taken in a reverberatory furnace to that some silica is added. This silica act here as flux. It removes gang impurities, that is FeO. Okay, and thereby it is giving one product known as copper matte. Copper matte. It is a composition of Cu2S and FeS. Copper matte composition. So what it combines? Silica, that means flux,
combines with impurity, that is FeO. EO nalliರ್ತಕ್ಕಂಥ impurity, okay, FeO. Product is FeSiO3. This is called as slag, unwanted impurity that is obtained during the extraction of copper. In the next, copper matte, that is Cu2S plus Fes. Cu2S plus Fes is taken in another furnace that is lined with silica, and some silica is also added. Copper matte, that is Cu2S and Fes is taken in a silica lined furnace. Okay, there a series of reactions are taking place. The reactions are carried out as follows. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೈಡ್ಸ್ಗಳು ಎರಡದಾವೆ. ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಐರನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್. ದೇ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ into oxides. First is Cu2S plus 3O2. Product is 2Cu2O plus 2SO2. Next is Fes plus O2. Product is 2FeO plus 2SO2. Iveru equations. And next is FeO, the same reaction. FeO plus SiO2. Product is FeSiO3. And next after that you have to take mixing of ಇನ್ನೇನೇನು ಉಳಿತೈತೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. Cu2O plus Cu2S, Cu2O plus Cu2S, that is giving totally 6Cu, okay, plus SO2. This SO2 is present in the formed copper, hence this copper is known as blister copper. Why it is called as blister copper? Because whatever the molten copper that contains some amount of sulfur dioxide, it is said to be going from that mass or molten mass ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಲೆ ಒಂದು ಬಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಪರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಸಮ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ ಕಾಪರ್. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಫ್ರಮ್ cuprous oxide, we have to carry out the reactions as first, second, third and fourth. Naku reactions in the very first two reactions not important, adne mattonu salali revise agutade. Okay, so one last question then ask, what is the composition of copper matte? Copper matte is Cu2S and Fes. Now it is taken in a furnace that is lined with silica. After that, a series of reactions are carried out. When that mixture is heated, finally we have got that copper known as blister copper, because it is containing some bubbles of sulfur dioxide. So this is of next extraction. And again the simple extraction of zinc
from zinc blended, you can say. Zinc from zinc blended. Very simple. Zinc blended means ZnS plus 3O2. Product is 2ZnO plus 2SO2. ಇದು ನಮಗೆ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಮಗೆ ZnO ಸಿಕ್ತು. It is directly heated with coke. Now we got that is Zn plus CO. Here the temperature used is almost 1670 Kelvin. Okay, so one simple method. And one more is ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Extraction of copper from low grade ores. Extraction of copper from low grade ores. Okay, so copper means Cu2 plus. Ore maybe it is iron scraps. Iron scraps, that is low grade. Iron scraps, or you can say that it is from acid. Hydrogen, that is H2. Idrad ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ E0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? its E0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is plus 0.34 ವೋಲ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ? 0 ಇರ್ತೈತಿ. 0 volts ಅಂತಂದ್ರೆ which is said to be having positive, negative ಇಂದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತಿ. hence hydrogen reduces cupric to cuprous, copper, cupric to copper. That means you can say that it is Cu as it is plus it is 2H plus 2 electrons ಅನ್ನು 2H plus ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋಣ. ಎರಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇಳ್ಕೊಟ್ಟು. This is of one possibility, or another possibility is Cu2 plus plus Fe. ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತಿ? ಮೈನಸ್ 0.74 ಇರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಅದು ಮೈನಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ cupric to copper. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತು ಅಂತಂದು ಕಾಪರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಾವು ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ferrous state. ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ that copper from low grade ores. ಈ ಥರ ನಾವು ಬರೀಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೂ ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಕಾಪರ್ ಲೋ ಗ್ರೇಡ್ ಓರ್ಸ್ನಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ದಟ್ ಐರನ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, therefore we have to use for that extraction of copper. Yes. Okay, extraction of copper from low grade ores, also known as hydrometallurgy. It is aqueous form. Hydrometallurgy, already we have discussed leaching process. With ಇಲ್ಲಿ leaching with ಯಾವುದನ್ನ
here, or you can say that acid is H2 ಅಂದರೆ H plus ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಲೋ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ either this equation or this equation you have to prefer. This is E naught value is 0, 0, E naught value plus, E naught value is plus and E naught value is minus, which is having negative value of E naught, that is reduces copper, cuprin to copper. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಐತೆ, ಇದನ್ನ 0 ಐತೆ, therefore it is more negative ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ it reduces cuprin to copper. ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. that is next example, electrochemical principles in metallurgy. Electrochemical principles in metallurgy. Already we discussed about E naught value, that E naught value electrochemical series ಅಂತ ನೋಡಿ, electrochemical series ಇದರಲ್ಲಿ E naught value ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಪೋಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, if you write their E naught value is positive, and next reducing agents, their E naught value goes on negative. Which element is having a more E naught value positive act as good reducing agent or strong reducing agent? Which is having E naught value more negative act as strong, this is oxidizing agent and this as a reducing agent. E naught value plus good oxidizing agent, E naught value minus good reducing agent. In this case you can say that fluorine is good reducing oxidizing agent, whereas lithium here it is said to be good reducing agent. Andra ಈಗ ನಾವು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮೆಟಲರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. There are more reactive metals. Which are more reactive metals? Which they are having E naught value more negative value. Their reduction is said to be difficult. ಯಾವ್ಯಾವಿರ್ಬೋದು, ಸೋಡಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಲಿಥಿಯಮ್, ಹೌದಾ? ದೇರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟೇ ಅದಾವ ಮತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ simple principle is used, that is known as electrolysis. ಈ electrolysis ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? which is said to be extracted, which element or metal is said to be going to extract, that element is said as remains in the solution, and which is less reactive element that is deposited at cathode. ಹೌದಾ? ಈಗ ನನಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು, ಸಪೋಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು, ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ನಾವು
this copper is in the form of Cu2 plus ions in the solution. Lab Cu2 plus ions, they are in the form of solution, that means CuSO4 and CuSO4. Now you are going to convert CuSO4 again Cu2 plus ions into copper, that is undergoing electrolysis, means ಈ electric current ಅನ್ನು pass ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ this complete is dissolved and there whatever the impurities remains in the solution and pure copper is deposited on the rods. ಆ ರಾಡ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಾಪರ್ನ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ Cu2 plus, its E0 value is plus 0.34. Okay, Cu2 plus. Now it is giving Cu plus ಎರಡು equations couple ಮಾಡೋಣ. Those two equations are Cu2 plus 2 electrons, that is giving Cu. Its E0 value is plus 0.34 volt. And next is Fe, undergoes oxidation giving Fe2 plus 2 electrons. E0 value is minus 0.74 volt. ಇವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ net resultant E0 value ಏನು ಬರ್ತೈತೆ? What is net resultant E0 value? Maybe it is negative. Okay, minus 0.74 ನಲ್ಲಿ plus 0.34 ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, 0 that means minus 4 ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, minus 0.4 minus 0.4 volt ಅಂದರೆ net resultant value negative ಆಯಿತು. The cancelled 2 electrons remaining is said to be Cu2 plus Fe. Product is Cu plus Fe2 plus ions. Now this is nothing but the electrolysis process. In this case what we have used mainly their electropotential value. This iron reduces cupric to copper. Iron reduces cupric to copper. That means this Cu2 plus 2 Cu by Fe act as a reducing agent. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ electrochemical principles are used in case of metallurgy while the extraction of metals. Which metals? If they are said to be more reactive metals, hence their reduction is difficult, we have to use electrolysis process. That depends on E0 value. Net resultant E0 value must be negative. You can say that your choice is right. ಈ ಥರ ನಾವು ತಗೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಮೆಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ತಗೋಬೋದು. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ that extraction. Today we have discussed about copper extraction, that is from copper matte, and next is said to be low grade copper, zinc, and another is by electrochemical principles they are taken in metallurgy. Yes, remaining will continue next class.